ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദുബായ് സഫാരി റാസൽഖോറിലുള്ള നല്ല ചൂട്ടത്തുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹലോ, നമ്മള് എവിടത്തേക്കാ പോന്നേ ഖദീജ? അതിന്റെ എവിടത്തേക്കാ പോന്നേ ഇപ്പൊ? എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജിലേക്കാ? ഓക്കെ, എവിടെയാണ് എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജ്? ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജ്. പിന്നെ വാദി അൽവാദിയാ? ഇതാണ് ബസ് വരുന്ന സ്ഥലം. ട്രെയിനാ? ബസ്സല്ല. അപ്പൊ ഖദീജ പറഞ്ഞ ബസ്സല്ല, ട്രെയിനാ പോലും. അപ്പൊ ട്രെയിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബസ് ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയത്. ആ ട്രെയിൻ എത്തി. ഖദീജ പറഞ്ഞ ട്രെയിൻ ഇതാ വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി ട്രെയിനാണല്ലോ ഖദീജ. ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇനി പോകാൻ പോണേ. നമ്മളെവിടെ ഇപ്പറ? ആ, അടിപൊളി സീറ്റല്ലോ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഖിഷേ റെഡിയല്ലേ? കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടു. അടിപൊളി ട്രെയിൻ അല്ലേ? ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ കാണൂല്ലേ നമുക്ക്? ഇതൊരു ബോഗിയല്ലേ? ഖദീജനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ബൈ ബൈ. ട്രെയിന് പോകുന്നുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോർ വില്ലേജ്. ഇതൊന്നും റെക്കോർഡ് ആവില്ല.
1.85 million square feet ആണ് ടോട്ടലി. 2500 ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. To know more about the scheduled activities and explore the village, kindly ask our helpful staff. Try our different restaurants serving variety of cuisine. Now we are heading to Explorer Village. Explorer Village 3 ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 5 വില്ലേജസ് ഉണ്ട്. സഫാരി വില്ലേജ്, അറേബ്യൻ വില്ലേജ്, എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജ്, പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജ്, അങ്ങനെ കുറേ വില്ലേജസ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഫാമിലീസാണ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റായിട്ട്, ബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റീൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇത് പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. സോ പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റും. സർവീസ് ഇത് നമ്മളിതാ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നല്ല ഉച്ച സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ 5 മണി വരെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആകാത്തതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്ലേസ് കവർ ചെയ്യണം. എന്നാലും അങ്ങനെ ചൂട്, വെയിലുണ്ട്, നല്ല വേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത്ര ഇല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. It's so huge. Oh, amazing. So huge. ഭയങ്കര huge ആണ്. African elephant. ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ എലിഫന്റ്. രസത്തിൽ ഒരു ഓ മൈ ഗാഡ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ള തണുപ്പില്ല. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. അവിടെ വെച്ചാണ്. അവിടെ ഒരു കഫയുണ്ട്, മോൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കഫയാണ്, ചക്കർ കഫേ. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്രീക്ക് ഹാർബറിൽ ചക്കർ കഫേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇതാണ് നമ്മളെ നായകനായ ഈസയാണ് നമ്മളെ ഗസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസ കണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഭാവില്ല. നട്ടുച്ചക്ക് അയാളോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ കഫേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ തന്നെ കിഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് നോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളത് ഇവരെ തന്നെയാണിത്. ഈ കാർബണിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ. അഖിൽ എൻ്റെ മോനെ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, അവന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് കുറേ വണ്ടീൻ്റെ ഇവിടെ. വെയിലത്ത് ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഫോണ്. എല്ലാവരും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു. African and Asian animals. طبعا خليني أعطيكم
ارشادات سريعه، الماسك مهم، حاولوا ما تلامسون الاسطح وما تدقون على الزجاج لان عندنا حيوانات تنزعج من هالشيء. I'll give you some safety instructions. We can see beautiful lake. What do you expect? Nice. What do you see? Tell me. Fish. You see fishes? Flamingo. It's not flamingo. Maybe they are under the water. Ducks. This is the third largest animal. Crocodile. No, Alligator. it's under the water. It has nostrils. Yeah, this is the hippopotamus. So that one is over there and one over here. They can eat 45 kilograms of grass daily. And if he is up, now he is down for 5 minutes approximately. The other one is over here. We have two, one male and one female. The male is 9 years old. His name is Poopo. What is that? Papa. It depends. They are like humans. Yeah, so they live, but mostly they live 30 years. 30 years, yes. And do you know what's their milk color? White. Yeah, it's originally white, that's correct. But because they release a substance, it's like some protection, and its color is red. So when it mixes with their milk becomes pink. Crocodile. But here we will see all birds. We have two type of birds. The white one is the spoonbill. You see his mouth is like spoon. He uses it for filtering the water from the fishes. You can see? Yeah. The other black one is the ibis blackbird. And they all fly, but they come back here because we provide them shelter, food and everything. Yeah, the other one's completely different. Yeah, being Different, yes. Okay, and one of the tallest mammals we see in front of us, do you know what is it? flamingo. No, tallest mammals are not flamingos. What are they? You don't see them? Giraffe. Are they crocodiles, tallest mammals? Yeah, that's right. So this is the giraffe in front of you. God. I'd like to ask you all to sit for your safety. It's almost a high jump. Yes. No, tallest mammals are not flamingos. What are they? You don't see them? You sleep 10 hours? Giraffes are opposite. They sleep only 30 minutes. 30 minutes. Yeah. So they are all the time awake. Awake. Afraid of other lions, tigers. And here we will see some social active animals. Don't tell me they eat bananas because they don't. No, they're not monkeys. They have tails. They're apes. Yes. You DNA is close to humans by 98%. Yeah? On my left hand. He's the biggest one. I saw a baby. Yeah, there are babies, but there is a dominator with them. Do you know who is he? The bigger one. Yeah, the bigger one. You see the grey with a lot of hair? This is the dominator of the group. They are 64. 64 baboon. Female, male have more hair. They are okay with this climate? No, they cannot up there, so they cannot exceed. No. If they are okay with the climate, the weather is suitable for them. I didn't. The weather is okay for them. Yeah, it's fine for them. Yeah. Why is there a Sometimes pink they hide. Why is there pink one? What's the pink one? Like the pink baby baboon. This is you will enjoy. You will enjoy walking in the African because the whole park depends on you. Okay, we can. So the giraffe has the biggest heart, the longest tail, and the tallest animal. You know what's the weight of giraffe's heart?
Its 11 birds are the African sarus crane. Yeah. He has poor eyesight, right? And we have some scimitar oryxes. Both these are the antelopes that fight together. Yes, Abir? Their skin changes in winter to darker so that it can protect them from cold weather. Yes, and this is the biggest antelope. This is the common eland. Africa. The eland, yeah, that has horns. The small one is the scimitar oryx. Yeah. These, if they fight together and their horn got broken, it will not grow again. No, we do not replace. No, we do not. Good question. They'll stay without horns. Who told them to fight, right? So we can see small springbok deer. This is the springbok, and the other one, you first time see it? This is the kudu. Kudu. It has 4 to 12 lines on its body. And this is the male. The female has no horns. On my left hand side, we will see some deer, small deer, and a big horned sheep. It has very big horns. It's small deer. And one of the fastest deer. This is the prey, the favorite prey of lions and tigers. This one. This one, huh? Yes. And do you know what's the original color for zebras? Is it white or black? Black, white. Who says white? You say white? You don't answer? it's striped, but the original color is white or black? Black. It's white. One of the biggest birds that don't fly on ears, it symbolizes the mood they are in. No? It's here really heat. They were actually cooling their body. For them, yeah, under this hot weather, it's good for them. You saw the movie of Short, right? So crocodiles lay egg or give birth? They lay eggs. Are you sure? I guess. You are sure? That's not. If you are sure, that's not. So we're gonna see crocodiles